So welcome back, students. So as you all know, we are started with without minimum rent account. When there is a without minimum rent, how to calculate the royalty accounts, how to prepare the journal entries, and how to prepare the ledger accounts. So I hope you have seen with the previous video. If you are not, please go watch that video, because if you are not seen that video, it would be very difficult to understand this, or you might get confused why is that like this. So this 12th problem is from without minimum rent account. Still the last 11th problem, it was with minimum rent account, and also at 3 assignments it was for with minimum rent account. So starting with this is from without minimum rent account. So see here, this next problem states Jyoti Mining Company is engaged in working coal mine. So Jyoti Mining Company is engaged with working gold mine. On 1st Jan 1998, it entered into an agreement with the owner of the land which provided for. So now they have provided, owner is someone, the lessor is someone. So if the other one is the lessor, means this Jyoti Mining Company will become a lessee, right? So Jyoti Mining Company is a lessee, and the owner's information is not provided over here. So what they are given, what they are provided, they are saying the royalty of rupees 20 per ton of a coal rice. So whatever the coal that has been produced, on that per ton 20 rupees will be paid as a royalty for the owner or the lessor by Jyoti Mining Company, who is a lessee. If minimum rent a minimum rent of 50,000 per annum, and also they are ready to give a minimum rent of 50,000 per annum. So when you will be paying minimum rent, whenever this royalty is less than minimum rent, you will be paying minimum rent. Whenever the royalty is more than minimum rent, you will be paying royalty after recovering of short working, if any. Okay, next, the recovery of a short workings within a first 3 years. So they are given first 3 years. The recoupment or recovery of a short workings period is first 3 years only. So after 3 years, if there is any short workings, means that cannot be recovered, that will be treated as irrecovered. So during first 3 years, whatever the short workings is there, you should recover in the first 3 years only. Okay, this is fixed recoupment method of recovering the short working. So next, what they are given, they've given the output of 5 years. So they given the output information for the year 1998. It is 2000 tons of output. 1999, 2250 tons of output. In the year 2000, 3000 tons of output. In 2001, 2800 tons of output. In 2002, 5000 tons of output. Next, the amount due to landlord. So whichever the amount due to landlord in respect of each years were paid at the end of the year. So whatever the amount is there due, that will be given, or that will be paid at the end of a particular year itself. The journalize the transaction and prepare royalty account, short workings account, and landlord account in the books of Jyoti Mining Company. You need to prepare royalty account, short workings account, and landlord account. So as you can see here, they are not asked for minimum rent. So now you know that this is without minimum rent account method. So what is the first thing you need to see? You need to calculate the table of analysis. You need to calculate table of analysis. How to calculate table of analysis? First you will be writing years, all the years, whatever the years they are mentioned. So whatever the years they are given, 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, and then the outputs mentioned here. So all the output. Next you need to calculate the royalties. How you will be calculating? They are given the royalty information 20 rupees per ton, royalty at 20 per ton. So 2000 into 20, 48,000, 250 into 20, 45,000, 3000 into 20, 60,000, 3,800 into 20, 76,000, 5,000 into 20, 1 lakh. Done. So now you will be writing the minimum rent. Even without minimum rent account also, there is an concept of minimum rent only in the table of analysis. But while preparing journal entries and ledger account, you will not be using the term minimum rent. Yeah. So all 50,000 they are mentioned here. 50,000 is the minimum rent. Yes, written. And then now you need to see it is a surplus or deficit. So whenever minimum rent is more than royalty, it is short workings. When minimum rent is less than short royalty, it is a surplus. Royalty ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು minimum rent ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ surplus, profit ಅದು.
ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ರಾಯಲ್ಟಿ 40,000 ಬಂದಿದ್ರು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು 50,000 ಕಟ್ಟೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 60,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದು 50,000 ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ನು 60,000 ಕಟ್ಟೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ 10,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು 10,000ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಾರು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ minimum rent is more and royalty is less, so that time it is a short workings. So there is no recovery of short workings, there is no irrecoverability, doesn't occur here because in the first year itself there is no irrecoverability, so you will be paying whatever the minimum rent is there. So in the second year there is an royalty is less and minimum rent is more, 5,000 is the short workings and you will be paying the minimum rent. And then in the sixth year the short workings is minimum rent is less and royalty is more. You have a surplus of 10,000, you will be recovering of 10,000 of first year recover ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ 5,000 rupees irrecoverable? In the question they are given the recoupment period is within the first 3 years only. ಫಸ್ಟ್ 3 years 1 2 3 ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ವೈ 10,000 ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ 15,000 ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 10,000 + 5,000 15,000. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 10,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನು 5,000 ನನಗೆ irrecoverability, it is irrecoverable. Okay, this fourth year that is short workings is royalty is more than minimum rent. You have a 16,000 surplus, you will be paying minimum rent plus surplus 76,000. So because there is no recoupment, there is no recovery or there is no something, there is no any short workings in the previous year. So in the fifth year also 50,000 is the surplus and 1 lakh is the royalty and 50,000 is the minimum rent, 50,000 surplus. So you will be paying 1 lakh rupees. Hope you have understood with the table of analysis. So next what you need to prepare, we need to journalize. So we need to prepare the journal entries also in without minimum rent account. How to write? So first you will be keeping the table of analysis of first year and I'll show you with the ledger account, journal entries also without minimum rent account, journal entries. So without minimum rent journal entries, ಫಸ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ in the first year you have a short workings, is it right? You have a short workings, then which entry will be passing? So due entry ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರದಲ್ಲಿ you will be passing this one. There is a short workings. What is the entry? Royalty account data, short workings account data to lessor or landlord account. So you can see royalty account data, short workings account data to landlord account. What is the royalty? You earn 40,000 is the royalty you earn. What is the short workings? Short workings is 10,000. How much you paid for landlord? 50,000 is the value you paid for landlord. So first year ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ payment of royalty. Payment of royalty you need to do. What is it? Payment of royalty entry, landlord account data to bank account. Whatever the money you paid in the first year you will be recording here, and the next entry is there. So what is the fourth entry, third one here? That is when royalty transfer. This is the compulsory, this two entry will be there compulsorily. So what is the royalty? And that is transfer of royalty, production or profit or loss account data to royalty account. So here production account data to royalty account, because question ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಡನ್. So this one. So what is the next entry was there? Fourth entry without minimum rent ಅಲ್ಲಿ fourth entry ಏನು? See here, when irrecoverability of short workings. irrecoverability ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ? is there any irrecoverability? No irrecoverability. So ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು. 4 ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮುಗೀತು. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ 4 ಥರ, ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್
for a transfer of royalty, and the last one is for irrecoverability. So due entry ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. There is a 3 types in the due entry. This is when royalty is paid. This is when there is a short workings. That is when there is a short workings in the table of analysis of this particular year. This is when there is a recoupment. So ಈಗ ನಾನು due entry ನೋಡೋಣ. According to the second year, so there is a due, that is a short workings. Short workings ಇದ್ದಾಗ due entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? Royalty account debtor, short workings account debtor to lesser or landlord accounts are written. Year 1999. Yeah, year didu 1999. Royalty account debtor, short workings account debtor to landlord account. So ಎಷ್ಟು royalty ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 45,000, ಎಷ್ಟು short workings 5,000. So totally how much you paid for landlord 50,000 written. So second entry ಏನು? After due you need to make a payment. What is the entry for payment? Landlord account debtor to bank account. Whatever the payment you made for landlord, you will be writing over here 50,000. Same way, what is the next entry for transfer? So what is the transfer entry? Production account debtor to royalty account 45,000. Out ಇಲ್ಲಿ 45,000 royalty ಇದನ್ನ 45,000 ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So next entry ಏನಿತ್ತು? if there is any irrecoverability of short working. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ irrecoverability ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. 1999ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2000ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ 2000. You need to pass the entry for the year 2000. So how to pass the entries? ಫಸ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? 2000ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ರಾಯಲ್ಟಿ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ? ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ತಾನೆ 10,000. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕವರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 2000. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ short workings account to landlord account, that is royalty due and short workings recovered. Yeah, sorry, 1 second. Yes, royalty is 60,000. What is royalty earned in third year? 60,000. What is the short workings you recovered? 10,000. What is the payment you made for landlord? That is 50,000. Done. So the second entry ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ obviously it is for payment of to the landlord. What is the entry for payment of landlord? That is landlord account debtor to bank account. So how much you paid? 50,000. You will be recording that. What is the fourth entry is for transfer of royalty, production account debtor to royalties account. So whatever you got royalties, whatever the royalty you earned, you will be writing over here. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬರೀತೀರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇರ್ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಐಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇರ್ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಅದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? 50,000. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? You have been understood with 2000. So 2000 complete ಆಯಿತು. Now you will be passing the entry for 2001. So you see here the royalty. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ತಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಲೋನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2001 ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 76,000 you paid, you will be writing. So finally third entry will be production account data to royalty account 76,000. There is no irrecoverability of short workings in the fourth year, so no entry for that. Next is we completed for 2001. Now we will go for 2002. How to make that 2002 ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಅಲೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ.
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ? 1 lakh rupees. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh 1 lakh. Done. Understood with the journal entries? So next go on to the ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗಿದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರೋ ಆಗಲೇ ಬರೀತೀರಾ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಬೈ ಇನ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 1998 ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ 40,000 ರಾಯಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಪೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾನು? ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆ 40,000ನ? ಐ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 40,000. 1998 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. 1999 ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಐ ಗಾಟ್ 45,000. ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ 45,000 ಐ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 45,000. ಡನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2000ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರಾಯಲ್ಟಿ? 60,000. 60,000 ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಬರೀ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕವರ್ಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000. ಐ ಶುಡ್ ಶೋ ಇನ್ ದಿ 60,000. To landlord I paid 50,000 and 2 short workings it is 10,000. So in 2001 by production you got 76,000. There is no short workings recoverability, so totally 76,000 is paid to the landlord. Done for the 4th year. 5th year by production I got 1 lakh of royalty. What you paid to landlord? 1 lakh rupees. Okay, this is about royalty account. So this is the simplest way of preparing the journal entries and understanding. Or you can take with journal entries wherever you are credited you will be debiting, whenever you are debited you will be crediting. You can do like that also. So this is the simplest way, I guess. Next, what is the thing you need to prepare? You need to prepare a landlord account. Obviously what you will be writing in the landlord account? On the debit side, to bank, that is payment made to the lessor by the lessee, that is whom's account, that is the landlord or lessor account you are preparing. To bank account. So 50,000. This 50,000 how you paid? So namge royalty I showed this 50,000. One is by royalty 40,000 tane 50,000 pay madbetvi now. 50,000 is the payment, but from royalty we got only 40,000. Other 10,000 we showed it as a short workings, right? So I will be showing as short workings. Binge 50,000 pay madade anta distribute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then so in the second year also what was the bank you paid? How much is to pay to the lessor? 50,000 you paid. So how you paid? 45,000 you paid from royalty and other value you paid by you showed it as by short workings account 50,000. Done. Next is in the third year 60,000. What much is how much is the amount you paid? You get paid 50,000 to bank account and you paid only royalties. So royalty ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. 50,000 ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. But in this case without minimum rent you need to distribute or you need to split like this. Done. So in the 5th year also, in the next 4th year also you got 76,000. It was completely sufficient for the purpose of paying the money for the landlord. So to bank account 76,000 you paid it by royalties. So in the next 2002 to bank account and how you paid? It is by royalties 1 lakh completely. There is no short workings. You are not showed as there are short workings, right? The lesser account is completed. And next you need to prepare the one thing, you need to close the accounts for each and every year. Then next what you need to prepare that is short workings account. You need to prepare the short workings account. How to prepare the short workings account? Whenever there is a short workings irrecoverability or recoverability and irrecoverability, then only the short workings, that time only the short workings account is prepared. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ 3 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 2 yearsಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 columns. No short workings recovered, no short workings irrecovered. So for the next 2 years I have not prepared. Only whenever there is and these things, whenever you write you will be recording. So what is the short workings in the first year? In 10,000 is the short workings. So ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್? ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 10,000 is the short
short workings, so you can't recover it in the first year itself, so you will be carrying down for the next year. That is balancing figure, you will be carrying down this 10,000 for the next year. Done. Okay, 10,000 next year ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿನೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡನ್. The second year also there is a short workings. Along with this balance burden, you will be writing to landlord account what is the short workings of rupees 50,000. So what happens, there is no, you can't recover that, so you will be writing balancing figure as total 15,000 and you will be getting it for the next year. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷ there is no short workings, there is only balance brought down. So now I need to see if there is any recoverability. So if there is a recoverability in third year, I will be writing by royalty I have recovered 10,000, and there is a irrecoverability means by profit or loss account. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ರಿಕವಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಏನಾರ ದುಡ್ಡು ಏನಾರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ there is nothing like that, there is nothing, it is completely done. Okay, understood with the short workings account. This is about the royalties account, landlord account and short workings account, that is ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಡನ್. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.